The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. Hope all are fine and safe at home. Yesterday we have studied the classification of the phylum Chordata, and today we are going to continue with the same topic. Today we are going to study the classification of the superclass species. Yesterday I told you superclass species can be classified into two main classes, class Chondrichthyes as well as class Osteichthyes. Today we are going to study the difference between class Chondrichthyes as well as class Osteichthyes. So let us start with the class Chondrichthyes of the superclass species. Okay children. So first one, class Chondrichthyes. Okay. Animals which will come under the category of class Chondrichthyes will always lead a marine life. That means they are exclusively marine organism. In addition to that, their body is covered with an exoskeleton of placoid scale. Yesterday I told you that there are three kinds of scales which can be seen as a part of exoskeleton. They are cycloid scale, ctenoid scale and placoid scale. But in the case of Chondrichthyes, they have a placoid scale as their exoskeleton. Exoskeleton aayittu avarkullathu edana placoid scale aanu. Fishes which will come under the category of class Chondrichthyes are exclusively poikilothermic, or they are poikilothermic. So what is meant by poikilothermic? Yes, if an organism cannot maintain a constant body temperature, we can call that organism as poikilothermic. That means, what is the peculiarity of the poikilothermic animal? Yes, they will not have a constant body temperature. Their body is not capable of maintaining a constant body temperature. Instead of that, the temperature may vary according to the environment in which it is living. Here class Chondrichthyes include water dwelling animals, isn't it, or water dwelling fishes. In these fishes we can see a condition where they cannot maintain constant body temperature. That means their body temperature will vary according to the change in the environment in which it is living. That means their body temperature may vary according to the change in the temperature of the water. അതായത് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ബോഡിയിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പോയിക്ലോതേർമിക് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മീൻഡ് ബൈ ഹോമിയോതേർമിക്? ജസ്റ്റ് പോയിക്ലോതേർമിക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ് ഹോമിയോതേർമിക്. ഹോമിയോതേർമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യെസ്, if an organism can maintain its body temperature properly, we can call that organism as poikilothermic. Okay, that means even in the changing environment, that organism is capable of maintaining a constant temperature by altering the body metabolism അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫിസിയോളജി ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഹോമിയോതേർമിക് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. Animals belongs to this class will always have a cartilaginous endoskeleton. That means their endoskeleton is made up of cartilage. What is meant by cartilage? അതായത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ടിന് സഹായിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരുടെ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്? കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ആണ്. ഓക്കെ, ആനിമൽസ് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ക്ലാസ് വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് എ എലോങ്ങേറ്റഡ് ബോഡി വിത്ത് ടാപ്പറിംഗ് എൻഡ്സ് ആൻഡ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി കണ്ടെയ്ൻ എ ഹെഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഹെഡ് റീജിയൻ contain a ventral mouth. Okay, head region we bear a ventral mouth. That means we can see a mouth on the ventral side of that organism, and the shape of the mouth is in the form of a half moon. half moonന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മൗത്ത് ആണ് നമുക്കിവിടെ, അതായത് ഒരു സർക്കുലർ ഹാഫ് മൗത്ത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വെൻട്രൽ സർഫസിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. This mouth has certain teeth, and this teeth is a modification of their placoid scale. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ placoid scale ന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അവരുടെ ടീത്ത് എന്ന് പറയുക.
Another important identifying feature of the class Chondrichthyes is the absence of air bladder. What is meant by air bladder? Air bladder is a air-filled sac which help a fish to stay at a particular depth in the water body. അതായത് വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്തിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് അവരുടെ എയർ ബ്ലാഡർ ആണ്. Another important identifying feature of this class is the absence of air bladder. Animals belong to this class will not have an air bladder, so they have to swim continuously to prevent the sinking towards the bottom. To prevent the sinking, അതായത് സിങ്കിങ് തടയാനായിട്ട് അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്ത് സ്വിം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അതാണ് ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറി കോൺട്രിക്ടൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് കോൺട്രിക്ടൈസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷാർക്ക്, ട്രൈഗൺ, അതുപോലെ ടോർപിഡോ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കോൺട്രിക്ടൈസിന് എക്സാമ്പിൾ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വൈദ്യുത തിരണ്ടി, ഷാർക്ക് എന്നൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് ആർക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത്? യെസ്, കോൺട്രിക്ടൈസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത്. They have a pair of kidneys for their excretion and the mode of excretion is ureotelic. What is meant by ureotelic type of excretion? If an organism is capable of releasing their nitrogenous waste in the form of urea, we can categorize that organism under ureotelic. Here all the organism belongs to this class Chondrichthyes are exclusively ureotelic. അവർ എങ്ങനെയാണ്? യൂറിയോടെലിക് ആണ്. അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് യൂറിയയുടെ രൂപത്തിൽ കിഡ്നി വഴി പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Another important identifying feature of the class Chondrichthyes is the presence of claspers. These claspers can be seen in the case of male individuals of this particular class. That means these are the copulatory organ which can be seen in the male members of this particular class, and this will help in the copulation process. We can see this organ at the base of the pelvic fin of these organisms. Okay, due to the presence of claspers in males, we can say that their mode of fertilization will be internal type fertilization. They will follow internal type fertilization. Okay, that means fertilization will take place within the body of the organism. Now I told you about the identifying features of the class Chondrichthyes, isn't it? Which are they? Yes, they are exclusively marine organisms. Yes, they may have a placoid scale as the exoskeleton. Yes, and they have a teeth in their mouth, and mouth can be seen on the ventral side of the body. It is in the shape of a half moon, so we can call that mouth as crescentic mouth. Okay, and teeth will be there inside the mouth, and this teeth is the modification of their placoid scale. They have an endoskeleton of cartilage. Their body is devoid of air bladder, so they have to swim continuously to prevent sinking towards the bottom. And another important feature is the presence of claspers on their body. These claspers are the copulatory organs of this organism. Due to the presence of claspers, they have an internal type fertilization also. So examples of these organisms are, yes, torpedo, അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈഗൺ, പിന്നെ ഷാർക്ക്. Okay, shall we study the identifying features of the next class Osteichthyes? Okay, now we are going to study the identifying features of the next class Osteichthyes of the superclass species. Okay, class Osteichthyes. Okay, animals belong to this class will be either marine or freshwater. That means we can find these animals either in the marine environment or in the freshwater environment. Okay, their endoskeleton is made up of bony bones. That means we can say that they have a bony endoskeleton, and exoskeleton is made up of either cycloid or ctenoid scale. What is the peculiarity of the cycloid scale? It will be circular in shape, and ctenoid scale will be in the form of a comb shaped ആയിരിക്കും. I'll draw it. Okay, cycloid scale എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be like this, simple ആയിരിക്കും. Okay, ctenoid എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can see like this. Okay, ctenoid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി പ്ലക്കോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, പ്ലക്കോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ. ഇത് പ്ലക്കോയിഡ്, ഇത് സൈക്ലോയിഡ്, ഇത് ടീനോയിഡ്. ഓക്കെ, ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽ. So this is a peculiarity of the scale. So placoid scale, cycloid scale and ctenoid scale. Fishes belongs to this class Osteichthyes may either have cycloid scales as their exoskeleton or they may have ctenoid scales as their exoskeleton. Another important peculiarity of the Osteichthyes is the presence of operculum. We can see a definite operculum in the body of bony fishes. What is meant by operculum? Operculum എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിൽ കവറാണ്. അതായത് അമ്മമാരൊക്കെ മീൻ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും.
അതായത് ഈ ചെകിളപ്പൂക്കൾ എന്ന് പറയില്ല, അതെടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ഒരു ഭാഗം തുറന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നിന്നല്ലേ എടുത്തു മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തുറക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഓപ്പർക്കുലം എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഓപ്പർക്കുലം ഓർ ഗിൽ കവർ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബോണി ഫിഷസ് ദേ വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് ആൻ ഓപ്പർക്കുലം. ഓപ്പർക്കുലം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് ഓപ്പർക്കുലം ഉണ്ടാവും. And another important feature is the presence of a terminal mouth. Fishes belongs to this class will always have a terminal mouth. What is meant by terminal mouth? If mouth is present at one end of the body, we can call it as terminal mouth. Here you can see this is a typical bony fish. If we are considering this fish, we can see the mouth at one end of the body. ബോഡിയുടെ ഒരു എൻഡിൽ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന മൗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ടെർമിനൽ മൗത്ത് എന്ന് പറയുക. സോ വി ക്യാൻ സീ ടെർമിനൽ മൗത്ത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക്ടൈസ്, isn't it? Another important feature is the absence of claspers. That means we can't see any copulatory organ in the case of these bony fishes. മെയിൽ ബോണി ഫിഷസിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഒന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷനാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ടൈപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനാണ്. ആസ് കോൺട്രിക്ടൈസ് വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് ക്ലാസ്പേഴ്സ്, സോ ദേ ഹാവ് ഇന്റേണൽ ടൈപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഹിയർ ഓസ്റ്റിക്ടൈസ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ക്ലാസ്പേഴ്സ്, സോ ദേ വിൽ ഓൾവേസ് ഷോ എക്സ്റ്റേണൽ ടൈപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, and another peculiarity of this class is they will always have an air bladder in their body. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എയർ ബ്ലാഡർ ബോഡിയിലുണ്ടാവും. സോ there is no need to swim continuously to prevent the sinking process. അതായത് എയർ ബ്ലാഡറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്വിം ചെയ്ത് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ അതേ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? എയർ ബ്ലാഡർ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് മുകളിലേക്ക് വരാനും താഴേക്ക് പോകാനും ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, these kind of fishes will always have kidneys as their excretory organ, and these kidneys will eliminate waste in the form of ammonia. That means their nitrogenous waste will be eliminated in the form of ammonia. Hence we can categorize these animals as ammonotelic. ഇവിടെ ഇവരേതാണ്, ഏത് ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക്ടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മോണോടെലിക് ആനിമൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, അമ്മോണോടെലിക് ഫിഷസ് ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക്ടൈസ്, isn't it? Which are they? The animals belongs to this class may either found in the marine environment or may found in the freshwater environment. They may have an endoskeleton of bone, and their exoskeleton is made either from cycloid scale or may from the ctenoid scale. And another important peculiarity is the presence of air bladder and presence of operculum. But we cannot see any specific not air bladder. We cannot see any claspers on the body of these bony fishes. External type of fertilization, dioecious condition, poikilothermy, two-chambered hearted organism. That means they will always have a two-chambered heart also. Okay. Shall we study the identifying features of class amphibia of superclass Tetrapoda? Okay, here the term amphibia is derived from two terms. That means amphi and bios. Amphi means dual and bio means life. So amphibia means living in both environment. Here animal belongs to this class will always live an amphibious mode of life. What is meant by amphibious mode of life? Yes, if an animal is capable of living in land as well as water, we can say that that animal is amphibian, or that animal will come under the category of amphibia. Here the most common peculiarity of these animals is the amphibious mode of life. That means they are adapted to live in both land as well as water. Understood? They are cold-blooded animals as well as they will come under the category of vertebrate. In short, we can say that animals belong to this class are cold-blooded, amphibious, vertebrate. Okay. Another important peculiarity of this class is the presence of two pairs of limbs. We can see two pairs of limbs with the digits in their body. Okay. And four limbs, hind limbs can be seen, and these limbs are adapted for different purpose. That means these can be used for swimming purpose, walking purpose, and jumping purpose, running, etc. Isn't it? I'll tell you once more. Another important peculiarity of the animal belong to this class is the presence of two pairs of limbs. That means we can see a pair of forelimb as well as a pair of hind limb in their body. Each limb is equipped with the digits also, and in some organism we can see web in between the digits. Okay. Their forelimbs as well as hind limbs are adapted for different purpose, like that of running, walking, jumping, swimming, etc. Understood? Okay. And the body of this organism can be divided into two main regions, anterior head region and posterior trunk region. Head region contain a pair of eyes along with the membrane, along with a pair of eyelid. Okay, we can see definite eyelid just above the
ഐക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഐലിഡ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ ഹെഡ് റീജിയൻ ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടിംപാനം. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സീ ടിംപാനം ആസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇയർ. ഇയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടിംപാനം കാണാം. ബട്ട് ദർ വോണ്ട് ബി എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് പകരം വി ക്യാൻ സീ ടിംപാനം ഇൻ ദീസ് organisms. Okay, the body is completely covered with a moist skin. This moist skin is an adaptation for their cutaneous respiration. Okay, here respiration of these organisms can be done with the help of three main organs. That means respiration is mainly through lungs, skin as well as gills. Okay, that means three different organs can be seen in the same individual for respiration. Since these organisms are capable of living in both land and water, they have more than one respiratory organ. That means they have a respiratory organ to respire inside the water as well as in land. They have a skin, pulmonary sacs as well as gills for their respiration. When these organisms are in the land area, at that time they can utilize their skin as well as pulmonary sacs for their respiration. When they are inside the water, at that time they will utilize their gills for their respiration. Okay. And another important peculiarity is the presence of a three-chambered heart. We can see a three-chambered heart in their body. That means we can see two auricles as well as a ventricle in their body. Their alimentary canal, their reproductive tract as well as their urinary tract will open to a common chamber known as cloaca. It means we can see dioecious condition among these organisms, and fertilization is external type fertilization, development is indirect type development with a tadpole larva. The larvae of these organisms are known as tadpole. These tadpole have a tail in their body. You might have seen in water bodies. നിങ്ങൾ ചെറിയ തോടുകളിലും കുളങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോക്സിൻ്റെ ലാർവകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചെറിയ മീൻ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കറുത്ത കളറിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ്. അപ്പോൾ ഇവർ മീൻ പോലെ തന്നെയാണ്. കറുപ്പ് കളറാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ടെയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ടെയിലുള്ള ഈ ഓർഗാനിസം ഗ്രാജുവലി മെറ്റമോർഫോസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രോഗായിട്ട് മാറുന്നത്. അതായത് റിട്രോഗ്രസീവ് മെറ്റമോർഫോസിസിന് വിധേയമായിട്ട് ഫ്രോഗായിട്ട് മാറും. ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലാർവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രോഗായിട്ട് മാറുന്നത്. Okay, understood children? Hope you have understood. I will tell you once more. Animals belong to this class will always lead an amphibious mode of life. That means they are capable of living in aquatic as well as terrestrial environment. Most of the animals are cold-blooded animals or poikilothermic animals. Why? Because they are not capable of maintaining a particular temperature. They are not capable of maintaining a particular body temperature. And their body can be divisible into two main regions, head and trunk region. Head region contain a pair of eyes with the eyelids, and ear tympanum represents their ear. That means we can see a tympanum as a part of their ear. And trunk region is fully covered with a moist skin, which help them in the respiration process. And trunk region contain two pairs of limbs also. These limbs contain digits. In some animals we can see digit with the webs. And this is an adaptation for their both land as well as aquatic mode of life. Okay, their alimentary canal, their excretory system, their reproductive system, all these system will open to a single chamber known as cloaca. Presence of the cloaca is another important feature of this class. Okay, we can see a three-chambered heart with two auricles and one ventricle. They are usually seen in separate sexes. That means they are dioecious animals, and fertilization will take place outside the body. Development is indirect type of development with a specific larva known as tadpole. Okay, tadpole എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാർവയിലൂടെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഓർഗാനിസം കാണിക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് ആരൊക്കെയാണ്? യെസ്, എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ബഫോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബഫോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോഡ്, ചൊറിത്തവളയാണ്. ഓക്കെ, ചൊറിത്തവള. ദെൻ ഹൈല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രീ ഫ്രോഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ട്രീ ഫ്രോഗ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാണ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഫ്രോഗ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, റാണ നമ്മുടെ സാധാരണ കാണുന്ന ഫ്രോഗ്. ലെറ്റ് us study the identifying features of the next class reptilia. Animal belong to this class are creeping vertebrates. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ആനിമൽസ് എല്ലാം ക്രീപ്പിംഗ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആണ്, അതായത് ഏഴജന്തുക്കളാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്രീപ്പിംഗ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്? ലാൻഡ് ഏരിയയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദേ ആർ ടെറസ്ട്രിയൽ, ഓവിപാരസ്, കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ്. കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ആനിമൽസ് കനോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ വേരി
they will vary their temperature according to the fluctuations in the environment. അതായത് പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ഇവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ? യെസ്, animals belong to this class are cold-blooded, poikilothermic, oviparous animals. Okay, they will always have a dry, non-glandular skin with an exoskeleton of epidermal scales, and these epidermal scales can be shed at regular intervals of time according to their growth. And this process of shedding of their exoskeleton is known as what? Skin കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പാമ്പൊക്കെ പടം പൊഴിക്കുന്നത് ഇല്ലേ? ആ പടം പൊഴിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്കിൻ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പാമ്പിൻ്റെ പടം എന്ന് പറയില്ല, അതിൻ്റെ തൊലിയല്ല അതിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ള എക്സോസ്കെൽറ്റൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും, അത് നോൺ ഗ്ലാൻഡുലാറും ആയിരിക്കും, അതിൽ ഗ്ലാൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തായിരിക്കുന്നത്? ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്നത്. സം ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് മേ ഹാവ് ലിംസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് മേ നോട്ട് ഹാവ് ലിംസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലിംസ് ഉള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രോക്കഡൈൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലിംസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? പിന്നെ വന്നിട്ട് ടർട്ടിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലിംസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഈ ക്രോക്കഡൈൽ, ടർട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏത് കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ്? റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ്. സിമിലർലി നമുക്കതുപോലെ തന്നെ ലിംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്നേക്സ്, പലതരത്തിലുള്ള സ്നേക്സ്, ഉരകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വൈപ്പർ അല്ലേ? വൈപ്പർ, ക്രൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നാജ. വൈപ്പർ എന്താ? അണലി. ക്രൈറ്റോ ശംഖുവരയൻ അല്ലേ? നാജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂർഖൻ പാമ്പ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പാമ്പിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഏതിലാണ്? റെപ്റ്റൈൽസിലാണ് വരുന്നത്. വി ക്യാൻ സീ ആനിമൽസ് വിത്ത് ലിം ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ലിംസ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അതായത് ലിംസ് ഉള്ളവരെയും കാണാം, ലിംസ് ഇല്ലാത്തവരെയും ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ 3-chambered ഹാർട്ട്. ഹിയർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് 3-chambered ഹാർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വൈ? ബിക്കോസ് their heart consists of 3 chambers. Among these 3 chambers, third chamber is a ventricle, and this ventricle is an incompletely developed ventricle. That means partially divided ventricle ആണ്. അതായത് ഒറ്റ സിംഗിൾ അറയായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, പകുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഏത് കാണുന്നത്? വെൻട്രിക്കിൾസ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പാർഷ്യലി ഡിവൈഡഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ആണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ റെപ്റ്റീലിയ? യെസ്, ദേ മേ ഹാവ് എ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് 3-chambered ഹാർട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് 3-chambered ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്? അതെ, ആദ്യത്തെ ഓറിക്കിൾസ് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ വെൻട്രിക്കിൾസ് പാർഷ്യലി ഡിവൈഡഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ആണ്. അതായത് വെൻട്രിക്കിൾ ഒരു സിംഗിൾ ചേമ്പർ പകുതി മുറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് കാണുന്നത്, അതായത് 4ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ. മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ അത് നമുക്ക് 4 ചേമ്പർ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ 4 ചേമ്പർ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ചേമ്പർ വരാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു തുടക്കം നമുക്കവിടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് മുതൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ 4 ചേമ്പറുള്ള ഹാർട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, they may not have any external ear. Instead of that, their tympanum represents their ear. That means we can see tympanum as the part of their ear. ഇയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ടിംപാനമാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ആനിമൽസ് ബിലോങ് ടു ദീസ് ക്ലാസ് ആർ seen in different sexes. That means we can see different sexes in this group. Male and female sexes can be easily distinguished separately. And another important feature is fertilization is internal type fertilization. Fertilization will always takes place within the body of the organism, and development is direct type development. Development എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡയറക്റ്റ് ആയി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഒന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യങ് വൺസ് അഡൽട്ടിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യെസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. സ്നേക്സ് പറയാം, അലിഗേറ്റർ പറയാം, ക്രൊക്കഡൈൽ പറയാം, ടർട്ടിൽ പറയാം അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? റെപ്റ്റീലിയ, ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയയിൽ വരുന്നതാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ? യെസ്, കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് കണ്ടീഷൻ, ക്രീപ്പിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3-chambered ഹാർട്ട് അല്ലേ, അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. പിന്നെ പറയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിൻ, നോൺ ഗ്ലാൻഡുലാർ ഡ്രൈ സ്കിൻ വിത്ത് എപ്പിഡെർമൽ സ്കെയിൽസ്. പിന്നെ പറയുന്നത് സ്കിൻ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ്. there won't be any external ear ഉണ്ടാവില്ല. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് internal type fertilization ആണ്. Sexes will be separated, it can be seen in separate condition, isn't it? And development will be always direct type development. Hope you have understood. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.